నేమ్ మెథడ్ అనేది నేనేం ఇంటెన్షనల్గా లైక్ ఎగ్జిస్టింగ్ కీవర్డ్ ఏం కాదు. పైగా ఇలానే ఈ మెథడ్స్ తోనే క్లాస్ నేమ్ క్రియేట్ చేయాలని ఏం లేదు. ఓకే, జస్ట్ నేను రా రాసుకోండి. మెథడ్ నేమ్ always start with a lower case and method name always start with a lower case and it will follow the camel case. camel case అంటే చెప్పాను కదా. ఇప్పుడు ఫస్ట్ వర్డ్ వచ్చేసి లోయర్ కేసు, నెక్స్ట్ వర్డ్ వచ్చేసి అప్పర్ కేసుతో స్టార్ట్ అవుతుంది, ఆ నెక్స్ట్ వర్డ్ అప్పర్ కేసు, అలా అది క్యామెల్ కేస్. ఓకే, అండ్ we can next line we can have the parameters or arguments or arguments, parameters or arguments to get the data from outside of method. outside of that method Okay, next line, we can have any number of parameters with any data type, any number of parameters with any data type, okay. Now I will practice now only. Okay, see, I am creating the maths only. Okay, maths. So I am having some methods: public, static, void, add. So to add, we need some data. Okay, that data we need to get from outside of method. Then we must pass the parameters. యాడ్ చేయడానికి మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా కావాలా? రెండు నెంబర్ డేటా, దట్ ఈస్ ఇంటీజర్ డేటా టైప్స్. int a int b. Okay, I can have one more number also, no issue. There is no need to be plus addition, only two numbers.
I can have any number of parameters. Okay. Now what I will do, int d equal to a plus b plus c. Then I will try to print d. Okay. I created this method. Now how can if I execute this, will this execute? Why? Yes. So JVM always identify the main method. So if we don't have any link with the main method, that will not execute. Let me execute once. I given a print statement. It has not printed anything. Okay. 1 second. Show you console. Yeah. We don't have anything in the console. Okay. Then what I will do, what I do now, I need to link up the this method to the main method. For that, I need to call this method. Add. Okay. If I execute like this, will it work? Let's check. Exception thread main java.long error, unresolved compilation error. Okay, the method add int in type match applicable for the arguments. సో నాకు మెథడ్ ఉంది, నేను మొత్తం మెథడ్తో కాల్ చేసే కాదు, నేను ఇక్కడ డేటా టైప్స్ పాస్ చేశానంటే ఐ మస్ట్ పాస్ ద డేటా ఆల్సో. వెన్ ఐఎమ్ కాలింగ్, నాకు ఆ మెథడ్కు ఎన్ని పారామీటర్స్ ఉన్నాయో అన్ని పారామీటర్స్ కరస్పాండింగ్ వాల్యూ నేను ఇవ్వాల్సిందే. అదర్వైజ్ ఐ విల్ గెట్ ఎర్రర్ అనమాట. సి ఐ విల్ గివ్ సమ్ నెంబర్ 78, 90. Let me try to execute. Again error because I given 3 parameters. Okay, but what I given only 2 values. So that is the mistake anamata. We should pass 3 values. It might be 0, no issue. 0 కూడా అవ్వచ్చు, ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. Yes, now we got the answer. So యాడ్ మెథడ్ కాల్ చేస్తున్నాను కదా, కాల్ చేసినప్పుడు ఈ మెథడ్కు ఏదైతే పారామీటర్స్ ఉంటాయో we must pass those data type values. సో ఫస్ట్ ఇది ఇంటూ, నెక్స్ట్ ఇంటూ, నెక్స్ట్ ఇంటూ. ఫర్ సపోజ్ నేను ఇక్కడ స్ట్రింగ్ పాస్ చేస్తా. It will not take because we should not add here we given int, but you are trying to pass string, so it will not accept anamata. So if I pass string here, then it will accept. Okay, so I must pass the value which I declared data type for the parameters. Parameter 1 int, parameter 2 int, parameter 3 int. I must pass the all integer values. Next, now tell me, public static void subtract subtract. So according to this functionality, tell me what are the data needed. So
do we need data, any data externally, or we can keep inside that? అడిషన్ చేయడానికి 2 నెంబర్లు ఉంటే సబ్ట్రాక్ట్ చేయడానికి కూడా 2 నెంబర్లు ఉండాలా లేదా? ఓకే, అంతా నిద్రమబ్బులు ఉన్నట్టున్నారు. ఓకే, సబ్ట్రాక్ట్ చేయడానికి నేను పెద్ద రాకెట్ సైన్స్ ఏమి అడగడం లేదు. ఇక్కడ సింపుల్ మ్యాథమెటికల్. 2 నెంబర్లు తీసేయడానికి ఏం కావాలంటే 2 నెంబర్లే. రావా అంటే చెప్పలేకపోతే ఓకే, ఐ విల్ యాక్సెప్ట్. ఇట్లా సింపుల్ చెప్పలేకపోతే ఐ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ అనమాట. ఇంటూ ఏ ఇంటూ బి సో ఇంటూ సి ఈక్వల్ టు a minus b. Now s by s for c. Now if I call subtract method, you must pass the 2 values, that is the 100, this is the 12. So for the subtracting also I pass 2 parameters. So I'm not passing any data within the method. I'm getting the data from externally. Okay, for that I pass 2 parameters, int. When I'm calling this particular method, I must pass the corresponding value for the parameter. First parameter is int, that's why I must pass the integer value. Next parameter is a int. So next parameter data type is a int. Then I must pass the integer value. So within this method, what I'm doing? So I am subtracting b from a. I'm subtracting b from a. Then I'm assigning into one more variable called c. Now I'm printing that variable. Now tell me, what will be the output? So shall I get this output as well? Why this method execute అవుతుంది కదా, ఎందుకు కాదు? Yes, we are not calling this method into the main method. Okay, let me execute 88. Absolutely correct. Okay, in a similar way we will create one more method, public abstract. సరే నాకు అర్థమైంది కదా. మిగతా మెథడ్లు మీరు యాడ్ చేసుకోండి, మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. మల్టిప్లైకి ఎన్ని పారామీటర్లు కావాలా? మినిమం 2 కావాలా, మ్యాక్సిమం ఎన్నైనా ఉండొచ్చు. డివిజన్కి 2, డివైడరు డివిడెండ్, డివిడెండ్. కోషెంట్ అనేది మనకు ఆన్సర్. మనకు లాస్ట్లో ఇక్కడ ఇది వస్తుంది చూడు, చెవులోది, ఇక్కడ అసైన్ చేసుకోనికి అనమాట అది. ఓకే, లెట్ మీ గో ఫర్దర్ అనమాట. సో మనకు గ్లోబల్ వేరియబుల్స్, లోకల్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, if a variable declared outside of all methods, outside, that is a global variable. Okay, static int a equal to any name. I am giving I equal to 123. Okay, now I created this variable outside of all methods.
Is it within any method? No, this is a global variable. This variable I can access anywhere within the class. So I can access within the main method. Okay. I can access within the subtract as well. Okay. I can access these global variable. See, so if I remove all methods, then I can get I can have only one integer global variable if I remove all methods. Okay. Now here I'm giving int, sorry, static int k equal to 456. Now tell me, is it a global variable or local variable? Why? Why? Inside the method. Inside? Method outside. Huh. So outside of all methods. So maybe between the methods ఉంది రెండు మెథడ్లకు మధ్యలో ఉంది ఈ యాడ్ మెథడ్ కి మెయిన్ మెథడ్ కి బట్ అవుట్ సైడ్ లోనే ఉంది దీని ఈ బౌండరీస్ లోపల లేదు ఓకే ఇలా మెథడ్ బౌండరీస్ లో లేకపోతే నీకు ఎక్కడైనా ఉండు కింద అయినా ఉండు నో ఇష్యూ ఇంటూ కే టు ఎఫ్ ఈక్వల్ టు 40 ఎక్కడైనా ఉండు మెథడ్కు లోపల లేకపోతే అది గ్లోబల్ వేరియబుల్ ఓకే నౌ వెల్కమ్ టు ద లోకల్ వేరియబుల్ నౌ దిస్ ఇంటూ డి ఉంది కదా ఈజ్ ఇట్ లోకల్ వేరియబుల్ ఆర్ గ్లోబల్ వేరియబుల్ వై it is inside the method okay and come here int c is this c is a global variable or local variable why inside the main inside the method okay then global variable can be accessed anywhere so this global variable okay I can access here also no issue okay no issue but if I try to use these one class variable into the sorry one method variable into the another method let's check see I am creating int g equal to this is the number okay now I want to access this number outside the method okay ఈ బౌండరీస్ లోపల ఉంది కదా దట్స్ వై వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ లోకల్ వేరియబుల్ ఓకే ఈ బౌండరీస్ లోపల ఉంది కాబట్టి so now I will try to access these variable outside the method syso g error let me try to access in the main method g ఇక్కడ కూడా ఎర్రర్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఈ ఒక మెథడ్లో క్రియేట్ చేసిన వేరియబుల్ ఇంకొక మెథడ్లో కానీ ఇంకో మెథడ్లో వాడుకోలేము అండ్ మెయిన్ మెథడ్లో కూడా వాడుకోలేము ఎందుకంటే మెయిన్ మెథడ్ కూడా ఒక మెథడే it might be identifying by the JVM but it is also a method okay so local variable cannot be accessed within the other methods
వేరియబుల్ సెట్టింగ్ పెట్టుకోండి. వేరియబుల్స్ VARIABLES, variables. Okay, there are two types of variables. There are two types of variables. One is a local variable. Hmm. Okay, first one is a uh, local variables. Second one is a global variables. Uh, Local variable అని సబ్ హెడింగ్ పెట్టుకోండి. Local variable. Okay. Uh, if a variable if a variable created if a variable created within the any method, if a variable created within the method, if a variable created if a variable created నేను మళ్ళా చెప్తున్నా కదా బ్రదర్, ఇఫ్ ఏ వేరియబుల్ క్రియేటెడ్ a variable created within the within the any method within the any method, that variable that variable that variable we can call it as a we can call it as a that variable we can call it as a local variable. Next line, local variables can be accessed can be accessed access
accessed accessed within the method only, within the method only. Okay, and we cannot access hmm, and we cannot access and we cannot access outside the methods, outside of that method, outside of of the method, outside of the method. Okay, now next, global variable heading. if a variable if a variable created created CREATED, uh, if a variable created outside the methods, outside of all methods, outside of all methods, we have all methods, and within the class, then that variable can be called as that that variable called as global variable.